Good morning, ma. Good morning, ma'am. 26 only joined. Why? தெரியலையம்மா உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்குது இப்போ. தாரிணி, லாஸ்ட் கிளாஸ் எத்தனை பேர்மா ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்க? 27, ma'am. Why, ma? 40 out of 40. 27 only. Why? Only one girl comes here, college வந்திருக்கா. ஏன் நீங்களும் வரல காலேஜ்க்கு? Okay. Okay, next topic for you, multivibrators. Hmm? So multivibrators அப்படின்றது என்னன்னா, that is an electronic circuit which is used to generate a square wave, triangular and pulse waveforms, all of the different types of waveforms அப்படின்னு சொல்றோம். இல்ல different types of multi vibrators, that is what are the types of vibrators, multi vibrators அப்படின்னு பார்க்கணும். A stable or free running multi vibrator, it generates square waves அப்படின்றோம். Okay, இப்போ three types of wave multi vibrators இப்போ பார்க்க போறோம். First one, a stable multi vibrator. In this one, the circuit is not in stable state. It is stable in either state அப்படின்னு சொல்றோம். Two states இருக்கும்ல. நம்ம after that இது என்னென்ன different types அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம circuit பார்க்கலாம். And monostable multivibrator, one of the state is stable அப்படிங்கும். But the other state is unstable அப்படிங்கும். எவ்வளோ states இருக்கு அப்படிங்கிறது. One is stable state இருக்கும். One is that is an unstable state அப்படிங்கும். Bistable multivibrator, that is stable in either state அப்படின்னு. ஓகே, இப்போ and இப்போ இதுல நம்ம வந்து டிரான்சிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் த டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு. வாட் இஸ் த டிரான்சிஸ்டர்? இட் இஸ் செமிகண்டக்டர் டிவைஸ் யூஸ் டு ஆம்பிளிஃபை ஆர் ஸ்விட்ச் எலக்ட்ரானிக் சிக்னல்ஸ் அப்படிங்கிறோம். அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் அப்படின்னு சொல்றோம். And it is already we study about the FET, that is JFET, MOSFET இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். That is the அங்கேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். It is a semiconductor, that is a என்ன சொல்வோம், MOSFET-னா என்ன? ஹலோ, UJT சொல்லுமா, எனிவன் சொல்லுங்க. இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ அதுல இருந்து தான் கண்டினியூவேஷனா நம்ம மல்டி வைப்ரேட்டர்ஸ்க்கு வரோம். ஸ்விட்சிங் டிவைஸா பார்த்தோம்ல யூஜேடி, ஆன் ஆஃப் கண்டிஷன்ல. Yes, ma'am. என்ன அப்புறம் யாராவது ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா தான் நம்ம ஆகும். It is to amplify or switch அப்படின்னு சொல்றோம். எலக்ட்ரானிக் சிக்னல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் இன்புட் அப்படின்னு சொல்றோம். It is composed of semiconductor material used with at least 3 terminals for connection to an external circuit. பார்த்தோமா 3 terminals? Yes, ma'am. ஓகே, இப்போ நம்ம மல்டி வைப்ரேட்டர்ல ஒரு ஸ்மால் பிபிடி ஒன்று பார்ப்போம். அதனுடைய எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே as such உங்ககிட்ட யூ ஹாவ் மாடர்ன் பிசிக்ஸ் புக் இருக்கு இல்லையாமா, அதில் வந்து அப்படியே ஸ்டேபிளில் மல்டி வைப்ரேட்டர்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மல்டி வைப்ரேட்டர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அது நீங்கள் அப்படியே நோட்ஸாக எடுத்துக்கலாம். யாருக்கெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்களோ உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த மல்டி வைப்ரேட்டர் நோட்ஸ் வந்து அனுப்பி வைக்கிறேன்.
சரிம்மா. ம். So multi-vibrator is an electronic circuit that is used to implement two-state systems அப்படிங்கிற ஒன்று is oscillator, timers and flip-flops அப்படிங்கிற. It is characterized by two amplifying devices. நம்ம அங்க என்னென்ன devices யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா transistors or other devices. Cross coupled by resistors or capacitors அப்படின்னு. இப்போ கிராஸ் கப்பிள்டுங்கிறது நீங்க அந்த இப்போ சர்க்யூட் டயக்ராம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஆர்சி சர்க்யூட் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஆர்சி அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டர் சர்க்யூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே. அண்ட் இன்வென்ஷன் ஆஃப் மல்டி வைப்ரேட்டர் அப்படிங்கும்போது தட் இஸ் ஹென்ரி அப்ரஹாம் அண்ட் யுக்னே Bloch described the first multi-vibrator circuit in 1920 அப்படிங்கிறோம். Also called as a plate coupled multi-vibrators அப்படிங்கிறோம். It was made from vacuum tubes and it is harmonics are being used to calibrate a wave meter area purpose இருக்குல்ல. So first next one வந்து நம்ம பார்க்கணும்னா classification of நமக்கு யார் இன்வென்ட் பண்ணாங்கன்னு just we have to know. At the classification of multi-vibrators பார்த்தோம் அப்படின்னா there are three types of multi-vibrator circuits depending on the circuit operation. One is the astable multi-vibrator. It is neither state is stable. Monostable, one of the state is stable but the other is not in stable condition. And bistable multi-vibrator, it remains in either state indefinitely. Okay, these are the three types of multi-vibrators. The astable multi-vibrator multi-vibrator that generates square wave form without using external triggering. External நம்ம எந்த triggering பண்ணாம input எதுவும் கொடுக்காம it can generate itself அப்படிங்க. A multi-vibrator that generates square wave form without using external triggering pulse is known as astable multi-vibrator. And it is also known as free running multi-vibrator. Okay. Astable multi-vibrator, this is the circuit operation of the astable multi-vibrator. The astable circuit consists of two transistors. You know what is transistor? அதில் இங்கே ரெண்டு டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. Q1 and Q2 are the two transistors. A cross coupled feedback network. See the R12 this Q1 cross coupled network R1 C1 to R2 C2 அப்படின்னு சொல்லி. And two capacitors. That's a cross coupled feedback network and two capacitors and four resistors. See four resistors RL1, RL2, R1, R2. Four resistors and two capacitors C1 and C2. And that is a transistor, two transistors Q1 and Q2. Okay. See the VC1 output, VC2 output of the second transistor. This is the circuit diagram of astable multi-vibrator. Astable multi-vibrator is an running multi-vibrator. It generates a square wave form. Okay. And it square wave of its own, and that is without any external excitation. External நம்ம எதுவும் கொடுக்க வேண்டியதில்லை. It has two stable states. It has no stable state, and that is only two quasi-stable states. Quasi-stable state அப்படின்னு எது சொல்றோம் அப்படின்னா that is a temporary stable state அப்படின்னு சொல்றோம். Okay. So quasi இங்க நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் அப்படின்னா it has only two the quasi stable states between which it keeps on oscillating of its own அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா it is temporarily stable state. Quasi state is a temporary
stable state. A monocircuit is triggered to this state before returning to the normal stable state. அப்ப both the states of an unstable multivibrator are quasi-stable. It is not a temporary stable. It is a temporary stable அப்படிங்கிறோம். Okay. So consider Q1 is on. Q1 அப்படிங்கிறது பாருங்க, this is first transistor. Q2 second. Two transistors are used in this stable multivibrator. Q1 is on condition. இப்போ Q1 on கொடுக்கும். இங்க VCC ல இருந்து power supply உள்ள கொடுக்கும். And Q2 is off condition. So when VCC drops across RL1, RL1 எங்க இருக்கு, இந்த இடத்துல நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து இங்க டிராப் ஆகுது RL1 ல. Hence VC1 is 0. Voltage across the capacitor C1 is 0 அப்படிங்கிறோம். So potential across C1 equal to VC1 equal to 0. And point A is at ground potential. இங்க பாத்தீங்கன்னா A வந்து ground potential கொடுத்துருக்கு. So at the stage potential is ground potential அப்படிங்கிறோம். Zero potential சொல்றோம். And for VC2 is equal to VCC. See here, VC is the Q1 and Q2 are the identical transistors அப்படின்னு சொல்றோம். இல்ல this two-stage RC coupled amplifier அப்படின்னு சொல்றோம். And the output of each stage is coupled to the input of the other through a capacitor C1 or C2. See previous in slide பாருங்க. The output of each stage is coupled to the input of the other two capacitors. இங்க பாருங்க. Output of the each state is coupled to input of the other two capacitors C1 and C2. Okay. And each stage it will produce a phase shift 180 degree அப்படின்னு சொல்றோம். So டோட்டலா ரெண்டு ஸ்டேஜ் நம்ம எடுத்திருக்கோம். For single stage க்கு 180 degree அப்படின்றோம். So the total phase shift between the input and the output is 360 degree அப்படின்னு சொல்றோம். Okay. Thus positive feedback takes place and the circuit oscillates. So it enters the transistors and driven to saturation or to cut off. So saturation க்கு வந்தோனே என்ன ஆயிடுது, cut off ஆயிடுது. Other one, for Q1 is on condition, Q2 is off condition. Okay. அப்ப saturation க்கு வந்தோனே next condition வந்து 0 க்கு வந்துருது. இப்ப circuit operationல நம்ம first பார்த்தோம் அப்படின்னா VCC அப்படின்றது இந்த இடத்துல power is இங்க பாருங்க, power is applied to the system circuit. சரியா? And collector current starts flowing Q1 க்கு flow ஆகுது and Q2 அப்படின்னு சொல்லுது. Q1 and Q2 க்கு current flow ஆகுது. So the coupling capacitor C1 and C2 starts charging. அப்போ switch on பண்ணோனே C1 and C2 capacitor ரெண்டுமே வந்து charge ஆகும். Okay. இதுல என்ன அப்படின்னா no two similar transistors are identical அப்படின்னு. இப்போ ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு வேரி ஆயிட்டுது. So suppose Q1 conducts more than Q2 இருக்கலாம் or Q2 conducts more than Q1 இருக்கலாம். Okay. இப்போ first the collector current of Q1 will rise rapidly ன்னு வெச்சு. Q1 எங்க இருக்குது டிரான்சிஸ்டர்ல, Q1 increases. So அப்ப voltage it will be decreases அப்படின்னு சொல்லுவோம். So இங்க voltage வந்து decrease ஆகும்போது negative feedback is given to Q2 அப்படிங்கும்.
So automatically Q2 through C2. C2 மூலமா negative feedback is given to Q2 அப்படிங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? கீழே it downwards அப்படிங்க. இப்ப Q2 towards cut off அப்படிங்க. அப்போ Q1 charge ஆகி current flow ஆகும்போது voltage வந்து decrease ஆகுது. And the voltage that voltage it is given to the second transistor Q2. So Q2 towards cutoff condition க்கு போயிடும். So அப்போ alternative of on-off condition ல இருக்கு. So the collector voltage of Q2 rises towards VCC. அப்ப voltage வந்து increase ஆகுது Q2 ல. This change in the collector voltage of Q2 அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்ப collector voltage வந்து change ஆகுது. That is positive going signal அப்படின்னு. So அதனால தான் output வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் வேவ் உள்ள கிடைக்கிறது. So it is fed to the base of the transistor Q1. அப்ப அது வந்து என்னது Q1 க்கு feedback உள்ள போகும். So that is why there is no feedback. External excitation is no need in this unstable multivibrator அப்படின்னு சொல்லுவோம். As a result, the positive pulse is going to the collector current of Q1 is further increased. In a short time interval, transistor Q1 is saturated while Q2 is cut off. இப்போ இது எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் இன்டர்வல்லையே ஒரு சேச்சுரேஷன் போயிரு Q1 and Q2 வந்து கட் ஆஃப் பண்ணும். ஸோ in this the collector current Q1 is saturated while Q2 is cut off அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதே தான் நமக்கு வந்து டோட்டலா வந்து ஆன் ஆஃப் சைக்கிள்ல கண்டினியூ ஆகும். So these actions are rapid and instantaneous that C1 does not get a chance to discharge. அப்படிங்க. So இது வந்து rapid-ஆ நடக்குது. Instantaneous. You know what is instantaneous? So அப்ப இந்த கண்டிஷன்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா whole of VCC drops across RL1. இப்ப எல்லா டோட்டலா VCC ல இருந்து வரக்கூடிய சப்ளை எல்லாமே R1 ல டிராப் ஆகுது. Drops RL1 since Q1 is saturated or is in on condition state or in on state அப்படிங்க. Okay. That is VC1 is 0. VC1 0-வா இருக்கும்போது on condition வருது. எது? Transistor Q1. And point A is ground. That is zero potential. Ground potential நாவே zero potential. Q2 is cut off. That is in off state ல இருக்குது. அப்போ பார்த்தோம்னா Q2 is in off state அப்படிங்க. There is no drop across RL2. Drop இருந்துச்சு அப்படின்னா that is it will be on condition. There is no drop at RL2. And point B is at VCC அப்படின்னு. Second one பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ capacitor C2 now begins to discharge. அப்ப என்ன ஆகும்? C2 வந்து discharge ஆகுது which decreases the reverse bias on base of the transistor Q2. See, discharge ஆகுறது மூலமா which decreases to base of the transistor Q2. So therefore Q2 begins to conduct. Consequently, collector current of Q2 becomes less positive. This negative going voltage signal is applied to the base of the Q1. Q1 க்கு apply பண்ணும் through the capacitor C1. As a result, Q1 is that is pulled out of saturation and is in soon driven to cut off. Saturation க்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா it is driven to cut off வந்துருதுன்னு. Saturation போயிட்டு and automatically it is cut off region.
So அப்ப VC2 decreases and becomes almost 0 அப்படிங்க. VC2 என்ன ஆகும்? 0 ஆயிடுது. So அப்ப on off conditions வந்து Q1 on condition இருக்கும்போது Q2 off condition. So like that. So at that condition B decreases from VCC to almost to 0 voltage அப்படிங்க. அப்ப the transistor Q1 remains cut off and Q2 is in conduction until capacitor C1 charges. C1 discharges through R1 அப்படி. So it decreases the reverse bias of Q1. The whole cycle is repeats. So இதே மாதிரி repeat ஆயிடும். The output of the multi vibrator is taken from the collector of either transistor. So the output is a square wave with a peak amplitude equal to VCC. அப்ப அதனுடைய amplitude எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன வோல்டேஜ் கொடுக்கணுமோ ஃபர்ஸ்ட் VCCல கொடுக்குறோம் இல்லையா சர்க்யூட்க்கு இன்புட் கொடுக்குறோம் இல்லையா அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். See the stable multivibrator on off condition output முன்னாலே உங்களுக்கு ஒரு இதுல காமிச்சிருக்கேன். See this is the positive output. உங்களுக்கு square wave output கிடைக்குது பாருங்க. This is a stable multivibrator. Time t1 ல எப்படி இருக்கு? So it is a short time duration ல நமக்கு எப்படி pulse வந்து square wave வந்து கிடைக்குது without any external excitation, external input அப்படின்னு சொல்லுவோம். Stable multivibrator la if it is Q1 is on condition and Q2 is off னு வெச்சுப்போம் and a state in which Q1 is off and Q2 is on இப்படி alternative. So on time la that is on time for Q2 என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா T1 equal to first 1 second ma on time la for Q2 is அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா T1 நோட் பண்ற டைம் 0.69 R1C1 RC coupled. So அதனுடைய டைம் வந்து in the case of resistance and capacitance and on time for Q1 க்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த T2 டைம் எடுத்துக்கிறோம். So it is R2C2 0.69 into R2C2 total period வந்து that is ரெண்டையும் வந்து ஆட் பண்றோம். ஃபைனலா நம்ம வந்து டைம் கால்குலேட் பண்ணிரோம். frequency of oscillation எப்படி நீங்க கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? that is frequency is equal to 1/t இல்லையா? So the value of stable multivibrator frequency how can we calculate? That is the 1/t which is equal to 1 by 1.38 RC which is equal to 0.7 by RC. So இதுதான் வந்து net result frequency of the oscillation அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இதில் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நம்ம ஹெர்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் ஆர் ஓம்ஸில் எடுத்துப்போம் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து ஃபாரட்ஸில் எடுத்துப்போம். ஓகே, இந்த டயக்ராம் நீங்க பாருங்க. இப்போ நான் சொன்ன கால்குலேஷனுக்கு இருக்கும். இதுல ஆன் ஆஃப் கண்டிஷன்ல Q1 ஆஃப் கண்டிஷன்ல இருக்கும்போது Q1 ஆன் கண்டிஷன் மறுபடியும் ஆஃப் கண்டிஷன். ஸோ வி கேன் கெட் த ஸ்கொயர் வேவ் அவுட்புட் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த டைம் தான் நீங்க T1 T2 0.69 R1C1 அண்ட் 0.69 R2C1 அப்படின்னு R1C2 R2C1. ஓகே, இது மாதிரி
ஸோ ஆன் போயிட்டே இருக்கும் நமக்கு எண்ட்லெஸ்ஸாக. அஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டருடைய அவுட்புட் வந்து ஸ்கொயர் வேவ் அவுட்புட்டாக கிடைக்குது. ஸோ இதை டைம் கொடுத்துருப்பாங்க T1 T2. ஸோ டோட்டலாக நமக்கு வந்து எவ்வளோ அவுட்புட் கிடைச்சிருக்குது அதுலேருந்து T கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஃப்ரீக்வன்சி 1/f இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரீக்வன்சி. So the frequency calculation கொடுத்திருப்பாருமா already இங்க பாருங்க. It can be proved that off time for Q1 that is 0.69 R1 Q2. So finally உங்களுக்கு 1 by T is equal to 1 by 1.38 RC, that is equal to 0.1 by RC. Application of unstable multivibrator என்னதுன்னா it is used in a low clock frequency or clock pulse train is required. Relaxation oscillators. நம்ம எங்க பார்த்த relaxation oscillator? One of the application of UJT பார்த்தோம் இல்லையா? That is relaxation oscillators which are parts of vehicle indicator lights. இது எங்க யூஸ் ஆகுதுன்னா வெஹிக்கிள்ல இண்டிகேட்டர் லைட்ஸ் யூஸ் ஆகுது. அண்ட் தென் ஆசிலோஸ்கோப்ஸ் அண்ட் டெலிவிஷன் ரிசீவர்ஸ்ல இது நமக்கு அஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் ஆகுது. அண்ட் ஆல்சோ இஸ் இன் த டைமிங் சிக்னல்ஸ். எங்கெங்க டைமிங் சிக்னல்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணுமோ அங்கே நம்ம அஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டரை அப்ளை பண்றோம், யூஸ் பண்றோம். These are the applications of unstable multivibrator. Monostable multivibrator. See, namely a multivibrator which has one stable state and one temporary quasi. You know what is temporary quasi state? That is in temporary state. And level transition depends on external triggering pulse is known as monostable. Okay, see the input and input எப்படி கொடுக்கிறோம் நம்ம circuit diagram. This is ஒரு block diagram மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. This is monostable multivibrator. அதனுடைய output எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. Monostable multivibrator has one stable state and one temporary quasi state. And it depends on external triggering pulse. See that this is the monostable multivibrator circuit diagram. Q1, Q2 are the two transistors, R1, R2, R3 resistors, and the capacitance C1 capacitor. Okay. So monostable multivibrator, when the circuit is switched on, voltage supply கொடுக்கிறோம் circuit க்கு, Q1 will be off and QB will be on. Q2 will be on. So in that condition, இப்போ Q1 off condition ல இருக்கும்போது Q2 will be on ல இருக்குது இல்லையா? அப்ப capacitor C1 gets charged. When positive trigger is applied to the base of the transistor Q1, it turns on condition. அப்ப triggering நம்ம கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. So அது கொடுத்த உடனே என்ன ஆகுது? இது on condition போயிடும் transistor Q1, which turns off the transistor Q2. அப்ப positive triggering கொடுக்கும்போது அடுத்த transistor, அதாவது Q1 க்கு positive கொடுக்குற அப்படின்னா Q2 is going to off condition. The capacitor C1 starts discharging in this state, during this state. Transistor Q1 remains in on. Discharging remains in on state due to the positive voltage from the collector of the transistor Q2. Positive voltage of the from the collector of transistor Q2, which is in off state. Q2 on the off state ல இருக்கும்போது positive voltage it is given to the Q1. But transistor Q2 remains in off state until the capacitor
C1 discharges completely. இப்போ discharge ஆகுது அப்படின்னா டோட்டலா வந்து கெப்பாசிட்டர் வந்து டோட்டலா டிஸ்சார்ஜிங் ஆயிடும். அப்ப during dischargingல C1 is in on condition, it will be totally discharges, completely discharged condition போகும்போது off condition போகும். So remains off conditionல இருக்கிறது யாரு? Q2. Okay, transistor Q2 remains in off state until till the capacitor C1 discharges completely. Completely discharge ஆயிருக்கும். அதுல சார்ஜே இருக்கக்கூடாது. When the capacitor C1 discharged completely, transistor Q2 turns on. அப்ப என்ன ஆகும்? Transistor Q2 வந்து on condition போகுது, which turns transistor Q1 in off condition. Okay. Monostable multivibrator applications என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, monostable multivibrator are used to analog systems to control an output signal frequency. You know what is analog system? இப்போ அதனுடைய controlling unit தான் நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது. And output signal frequency. Output signal frequency control பண்றதுக்கு that is used. Monostable multivibrators are used in analog systems to synchronize the line and frame rate of television broadcast. Horizontal line and the vertical lines to synchronize the line and the frame rate of television broadcast. Television broadcasting la monostable multivibrators use. To hold output voltage in its unstable state for a certain period of time. நம்ம அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் லாங் ஒரு சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் அதைய அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்லயே வச்சிருக்க முடியும். டு மாடரேட் த டியூன்ஸ் ஆஃப் டிஃபரண்ட் ஆக்டேவ்ஸ் வித் எலக்ட்ரானிக் ஆர்கன்ஸ். ஆக்டேவ்ஸ் வித் எலக்ட்ரானிக் ஆர்கன்ஸ். டியூனிங்க்கு வந்து நமக்கு மானோஸ்டேபிள் மல்டிவைப்ரேட்டர் யூஸ் ஆகும். அடுத்து பைஸ்டேபிள் பார்ப்போம். பைஸ்டேபிளுடைய இன்புட் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. A multivibrator that has two absolute stable states and can stay in one of two states indefinitely is known as bistable multivibrator. இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, it changes its state. அதனுடைய ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா it gets triggering pulse is given to this one. And எந்த ஸ்டேட் வந்து ஸ்டேவா வச்சிருக்கணுமோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு அதுல நம்ம ட்ரிகரிங் பல்ஸ் அப்ளை பண்ணணும். ட்ரிகரிங் பல்ஸ் அண்ட் ஸ்டே இன் தட் ஸ்டேட் until it gets another triggering pulse. இப்போ ட்ரிகரிங் பல்ஸ் another பல்ஸ் வர வரைக்கும் அது ஸ்டேபிளா அதே ஸ்டேட்ல ரிட்டைன் பண்ணிட்டு. See input that is at time t1 ல எப்படி கொடுத்திருக்காங்க, மல்டி வைப்ரேட்டர் பைஸ்டேபிள். ஸோ இப்போ இதனுடைய அவுட்புட் பாருங்க எப்படி இருக்கு. It has two absolutely stable states. The circuit can stay in any one of the states indefinitely when an external pulse is applied to it. When the stable state is changes from one stable state to another, when the another triggering pulse is applied, only that it goes back to its original state. This is the diagram for bistable multivibrator. Yeah. Second demostic. For bistable, VCC is applied, one transistor will start conducting slightly more than that of the other ring. Q2 is on condition and Q1 be off condition.
The Q2 is on condition that is the potential at the collector of Q2 decreases, which in turn will decrease the potential at the base of the Q1. It is due to because of the resistance R1 and R2. Potential at Q1 increases, which in turn further increase in the base to emitter voltage of Q2. So the voltage at the collector of Q2 is further decreases, which in turn further reduces the voltage at the base of Q1. So இது till எது வரைக்கும் அப்படின்னா Q2 becomes fully saturated and Q1 becomes fully cut off. So the stable state of binary is such that one device remains in cutoff and other remains at saturation. So here also triggering pulse is applied to it, and this is going on up to next triggering pulse will come. அது apply பண்ண வரைக்கும் அது வந்து the same state level. It has two stable states. For every transition of this state, triggering is required. இங்கே bistable க்கு triggering is required. So one device it will be conducting at that stage. And these applications of bistable multivibrators பார்த்தீங்கன்னா digital operations க்கு நிறைய இது யூஸ் ஆகுது. It is used for the performance of many digital operations. Counting and storing binary information store பண்றதுக்கு counting க்கு யூஸ் ஆகுது. And it is also used in generation and process of pulse type waveforms. Waveformsல நம்ம analog க்கு யூஸ் ஆகுது. And it is widely used in digital logic and computer memory. Computer memory digital logic, that is the computer memory. These are the applications of bistable multivibrator. Okay. Okay, உங்களுக்கு இப்போ வந்து இந்த 4th unit complete ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் bistable multivibrator ஓட, right? Okay, third பார்க்கலாமா? attendance link send பண்றேன், fill பண்ணிட்டு leave ஆயிக்கோங்க.